Всем привет! С вами передача Пилот 0+, и сегодня мы с вами снова взлетаем с воды. Ну, прикольно. Это что, выхлопная трубка, что ли? И давай туториал старт. Ему чуть время подгрузиться и нажимаем P. Welcome aboard. Need help? Use help tutorials. Bandage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Нас Please повернуло. approve your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W and release the mooring anchor. And ready, release the mooring anchor under /mooring parameters /. Click the battery master switch to turn it on. Start the engine. Стартуй, подожди. Где ты, собака? Start the engine. Water rockers for better control shift plus R. Taxi towards water runway 4W following your heading path until you reach the runway threshold. You're off course. To reach the runway, turn to the right following your heading path. Continue taxiing towards water runway 4W following your heading path until you reach the runway threshold. Таксуем. Continue taxiing towards water runway 4W following your heading path until you reach the runway threshold. Continue taxiing towards water runway 4W following your heading path until you reach the runway threshold. Continue taxiing towards water runway 4W following your heading path until you reach the runway threshold. Turn left to line up on the takeoff course on 043. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Ставим 20 градусов закрылки. Подожди, нет. Не закрылки, как это было слово? Так, сейчас чуть-чуть направление возьмем, чтобы она отстала от нас. Ready for takeoff. Slowly apply full power. Control direction using rudder. Apply full throttle for takeoff. Чуть-чуть крылья назад. Slight forward pressure to get unstuck. If you begin to bounce, use slight back pressure. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Не, ну что за хрень? Почему поворачивает туда? Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. О, летели. Эй! Что такое? Почему я теряю высоту?
Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, Да подожди ты, я хочу 600 выровняться. feet per minute. Ой, кукла Вуду. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Выше, выше, выше. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 Да что такое, почему мы feet per теряем minute. высоту? Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Так, теперь мы разворачиваемся. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Эй, мы достигаем стола. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 Да feet что ж per такое? minute. Почему нас колбасит так? Выше, Let выше. the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Если я стану пилотом, куплю себе домой Let the настоящий aircraft симулятор. lift off at 65 Полноценный. knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per Так, так, minute. так, так. Есть. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Raise your pontoon rockers now are. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Медленно, медленно, спокойно. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Так, надо спуститься чуть ниже. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Ну еще тухай. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Ну это хотя бы взлетели уже наконец с воды. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Блин, нам нужно спуститься ниже, а тут уже горы. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Блин, надо чуть-чуть вниз. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet.
Мне кажется, You мы are сейчас heading в too гору far left. Turn врежемся. right slightly to heading 043. Мне кажется, мы сейчас в гору врежемся. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Мы уже на 2000, ты курица. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Ай-яй-яй-яй. Так, повернемся мы назад. Нам надо вернуться к воде. Мне кажется, мы пролетели слишком много. Нам нужно вернуться обратно, развернуться, и она посчитает, что мы, короче, типа не улетели. И тогда мы сможем получить зачет без переполета. Конечно, в настоящем... Ай-яй-яй-яй, по-моему, мы падаем. Да, сейчас мы вернемся на место. Спустимся вниз к воде. И надуем нашу куклу Вуду. Скажем, что мы не взлетали. Ой, ё-моё, как мы далеко улетели оттуда. О, наша стартовая точка откуда была. Почему количество оборотов стало таким, аж 140? Так, нам нужно 1000 получить. Спуститься до 1000, развернуться. Да, еще и вернуться назад, кстати. Вернуться к стартовой точке, пролететь ее на скорости в 1000, на высоте 1000 километров, 1000 футов. Это 500 метров. Что-то так мало? Мне казалось, у них высота побольше будет. Сейчас мы надуем нашу картану. Ой, куклу Вуду. Сори. Ай-яй. Кажется, мы переборщили с высотой. Точнее, да, с потерей высоты переборщили. Вот она, наша стартовая площадка. Сейчас мы сделаем... Все будет чики-пуки. Наша кукла Вуду даже не заподозрит. Конечно, с реальным тренером это не пройдет, инструктором. Так, тихо. Так, поворачиваемся. Так, мы начали набирать высоту, кажется. Эй! Стоп. Мы разворачиваемся. Тихо. Аккуратно. Нам не надо потерять слишком много высоты. Теперь мы выравниваем. Теперь мы спускаемся. Level of between 900 and 1100 feet. You are heading too far left. Turn right slightly to heading 043. Теперь делаем наш любимый level off. Level of between 900 and 1100 feet. You are too high. Чуть-чуть ниже, да? Чуть-чуть ниже. Еще чуть-чуть ниже. Level of between 900 and 1100 feet. Да, ты собака, что такое мы You are потеряли? too high. Мы подняли, получили слишком большую высоту. Ниже. Только надо до горы успеть. Обмануть ее. Так, все, мы выравниваемся.
Continue outbound heading 043 at 1000 feet. Execute a 180-degree left turn onto final heading 223. Line up the runway 22 are at PHNL. Так. Теперь нам нужно повернуть, Execute ай. 180-degree left turn onto final heading 223. Line up the runway 22 are at PHNL. Так. Легкий разворотик. Легкий. А? Execute a 180-degree left turn onto final heading 223. Line up the runway Да что ж так 22 резко? at PHNL. Execute power and flap regime for landing. Check throttle. Так. Set some flaps at appropriate speed. Check throttle. Execute power and flap regime for landing. Сможем ли мы приземлиться? Я что-то сомневаюсь. Execute power and flap regime for landing. Execute power and flap regime for landing. Подожди, а мы разве на... А, у нас же этот поплавок. Мы на воду должны приземлиться. Execute power and flap regime for landing. Execute power and flap regime for landing. Тихо. Тихо. Мы можем приземлиться. Мы уже почти. Execute power and flap regime for landing. Флапсы на максимум. Power reducing. Execute power and flap regime for landing. $65. Check gear advisory. Ladder pontoon landing gear shift plus G. Утонули. Execute approach and landing. Или нет? А, мы же дамаг выключили. Execute approach and landing. Congratulations on successfully Oh. executing a water taxi and takeoff, then follow Oh. the pattern to a ground landing. Фух. Наконец-то. Подожди, а вот это что такое? Мы же только что закончили приземление. Подожди-ка, с воды. If damage is off, you may turn it on now for more realism. Ух ты, We прикольно. are lined up ready for takeoff. То есть мы стартуем с земли, а останавливаемся на воде. Shift B. Release the parking brakes and take off. Так, какого хера туда поворачивает? Take off course of 223. Smoothly apply full power. Control direction using rudder or differential braking. Apply full throttle for takeoff.
Подожди, я пытаюсь повернуться в нужное место. Я надеюсь, там никто из них не взлетает сейчас, а то они как в прошлый раз как взлетят. Так, давайте-ка заново, что я... Ух ты. If damage is off, you may turn it on now for more realism. You are lined up ready for takeoff. Shift B. Release the parking brakes and take off. Take off course of 223. Smoothly apply full power. Control direction using rudder or differential braking. Apply full throttle for takeoff. Мы используем differential braking. Спокойно. Спокойно, кукла. Буду. Сейчас мы сначала выровняемся, не торопи меня. Да блин, теперь нас уносит туда. Ну конечно, нас то будет начать. Мы еще же не выровняли сапожки наши. Так. Вроде выровняли. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 223, 600 feet per minute. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. Raise your landing gear now, Chief. You are heading too far left, turn right slightly to heading 223. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. Мы не набрали скорость, которую должны были набрать. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. You are heading too far right, turn left slightly to heading 223. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. Так, нам опять до 1000 фунтов подняться надо. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. Это какой-то новый звук. Блин, кто-то рядом. Мы можем столкнуться сейчас. По-моему, это он был. Continue your climb on heading 223 at 600 feet per minute to 1000 feet. Точно, он, видишь, вот сверху было предупреждение. Мы можем столкнуться. You are heading too far right, turn left slightly to heading 223. Это был новый звук, интересно. Они обновление же сделали, кстати, на сценарии. Мне кажется, оно офигенски стало лучше. Интересно, в логах он сохраняет? Так, подожди. Level off, говоришь? You are heading too far left, turn right slightly to heading 223. Level off between 900 and 1100 feet. Стоп. Что такое?
You are heading too far right, turn left slightly to heading 223. You are too high. Да ты, блин. You are heading too Выравниваем. far right, turn left slightly to heading 223. You are too high. Ну и туха, и влево куда-то уносит нас. You are heading too far right, turn left slightly to heading 223. You are too high. Нужно удерживать Level 1000. off between 900 and 1100 feet. You are heading too far left, turn right slightly to heading 223. Level off between 900 and 1100 feet. Да ты, блин, что тут нас колбасит? Level off between 900 and 1100 feet. Continue outbound heading 223 at 1000 feet. Да, блин, что-то нас... Execute a 180-degree left turn onto final heading 043. Line up with water runway 4W at PH and L in P Lagoon. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Куда? Execute a 180-degree left Экзекутую, turn экзекутую onto я, final подожди heading ты, 043. курица. Line up with water runway Вон тут 4W at курица. PH and L in P Lagoon. Execute a 180 Здесь. Ай-яй-яй-яй-яй, left стой, turn стой, onto стой, стой, final куда? heading Да. 043. Line up with water runway 4W at PH and L in P Lagoon. Тихо, да что Execute такое? power Колбасит flaps меня. for landing. Set some flaps at appropriate speed. Check throttle. Так, куда мы должны приземлиться? Execute power and flap regime for landing. Мне кажется, мы должны были вон туда подлететь. Учитывая, что у нас взлетная полоса вот здесь. Execute power and flap regime for landing. Ща, подожди. Кукловоду я это самое. Подлечу поближе к нашей приземлялке. Я вижу, где она. Слишком далеко от нее. Execute power and flap regime for landing. О, вон кто-то взлетает, видите? Точечка, вот она. Так с ними можно и врезаться. О, упади. Чувак, упади, говорю. А, у него Боинг. Им легко. Вы в курсе, да, что в новом Боинге, Макс, там у него автоматика сломалась? Execute power and flap regime for landing. Ща, подожди, кукловод, я, видишь, то есть... сейчас, если кто-то сейчас будет взлетать, он может шарахнуть нас. Вот гадство. Мы же еще процедуру не проходим пока что. В реальной жизни, кстати, придется проходить все процедуры. Это очень... Настоящий полет, в отличие от вот такого игрового, он реально состоит из множества отчетов. Даже если вы летаете для себя, вам приходится вносить так называемые летные часы себе в лог, регистрировать их. Где-то вот здесь, кстати, штука будет такая, не знаю.
Во-вторых, вам надо покупать и платить за транспондер, Execute чтобы, power то and есть flat это чтобы regime for вас landing. видела на карте система. Транспондеры для этого нужны. Так. Execute power and flat regime for landing. Вот, я так и знал. Мы сейчас можем столкнуться. Опять пикает. Execute power and flat regime for landing. Я знаю, что он рядом, заткнись. Execute power and flat regime for landing. Это collision prevention система или что в этом роде, короче, она предотвращает наши возможные столкновения. Execute power and flat regime for landing. Execute power and flat regime for landing. Execute, ну, жди. Так, ай-яй-яй, надеюсь, нас хвостов не ударит. Так, 600, Execute power and 300, flat regime for 400. landing. Execute power and flat regime for landing. Check gear advisory. Назад, назад, назад. Крылья. Execute landing. Continue approach, then gently touch down in the water. Сейчас мы увидим наши джентли. О! Water lock the rockers prevent the control shift class R. А, мы даже дамаж Taxi включили? off ground bay following your heading back towards the mooring location. You are off course. To reach the mooring location, turn to the right following your heading back. Звук, который вы слышали, по-моему, я уже сказал, да, кажется? Это Collision Prevention Device или какая-то система, короче. Суть в том, что когда кто-то рядом, ну, другой самолет, если у него есть транспондер, это очень важно. Ух ты, там истребитель кто-то летал. Слева вот здесь был, справа точнее, сори. Вот здесь был кто-то на истребителе. Эта система обнаруживает самолет в каких-то пределах. О, вот еще один летает. Вот это приземление, давай, бум! Жалко. Можно, кстати... Ай! Воу! Воу. Прикольно. Как мы это сделали? Ладно. Конечно, дополнительная реальность теперь раздражает, ну да ладно. О, смотрите, он эту штуку показывает. Нам эта штука мешает теперь. Continue taxiing towards mooring location following your heading fog. Ну что-то быстрее сделать. Continue taxiing towards mooring location following your heading fog. Да ты, блин. Continue taxiing towards mooring location following your heading fog. Continue taxiing towards mooring location following your heading fog. Надо эту штуку теперь знать, как она включается, и ее отключить.
Continue taxiing towards marine location Я не following знал, your что у нас heading самолетик, log. кстати, такой продвинутый, что у него есть система Collision Prevention. Она вообще дорогая. Я знаю, что многие люди в реальной жизни этим пренебрегают. Они и не ставят транспондер. Continue taxiing towards Транспондер marine удобен тем, что он location не following просто your heading log. вас, система не просто вас предупреждает, а он даже показывает направление, по-моему, кто рядом. Continue taxiing towards marine location following your heading log. Continue taxiing towards marine location following your heading log. Я таксую, подожди. О, эта штука, смотрите, что показывает. Она показывает смещение. Смещение ветра и смещение воды. Continue Позволяя taxiing более towards точно marine поставить location following your направление. heading log. Прикольно. В реальности такой штуки нету. Почти доплыли. Continue taxiing towards marine location following your heading log. Так, спускаем этот. Мощность. Continue taxiing towards marine location following your heading log. Continue taxiing towards marine location following your heading log. Я уже здесь. Эй, мы сейчас выйдем на сушу. Continue taxiing towards marine Алло, location Картана. following your heading Ой, log. кукла Вуду. Ты издеваешься. Continue taxiing towards marine Ладно, думаю, на location сегодня following your пока heading хватит. log. В следующий раз уже точно приземлимся на воду, как полагается. Всем пока.